5ನೆಯ ತರಗತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ Chapter-9 ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈಗ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಬೌಂಡ್, ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಿನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರು ವೀಲ್ ಚೇರ್ಗೆ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇವರು ಮೂಗರು ಮತ್ತು ಕಿವುಡರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದರೆ ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಸೋ ಡೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಮ್, ಅವರು ಮೂಕರು ಮತ್ತು ಕಿವುಡರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್, ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕವಿಗಳು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. Is the speaker in the poem able to relate himself to the outside world? The speaker of the poem relates himself with the outside world because he has the same feeling, thoughts and ideas like normal people. Illi, is the speaker in the poem able to relate himself to the outside world ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮತನವನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳೇ ಅವರಿಗೂ ಇವೆ, ಅಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರಿಗೂ ಇವೆ, ಅಂತಹ ಐಡಿಯಾಗಳೇ ಇರೋದರಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಸಹಿತ ಹೊಂದ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್? ಯಾವ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿಗಳು? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾದರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಡೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಮ್, ಯಾರು ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಹೀಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಆತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಟು ದೆಮ್, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಡ್, ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಾದರ್ಡ್, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಹಿಮ್, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಂಟ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇವನ್ he or she is able to think, feel and from the ideas which long to be shared with others. But as he see deaf and dumb, he can't convey it to others. If he attempts to do so, it appears strange to others. So he wants to understand that like every other human being, he is also able to think and feel, and expects us to not ignore him. He wants us to include him and share his thoughts and feelings. Why does the speaker consider himself
herself as an outsider. The speaker considers himself herself as an outsider because nobody can understand what he is saying. He is worth of your strange to other people and they ignore him. They also do not include him in their daily activities. Have the disabilities in the speaker affected him, her thinking? No, his thinking is far beyond the ordinary people. Is the poem a request or an acceptance or affirmation or the description of the poet's helplessness? It is a request became the speaker request not to lock him out in their ignorance. Do you think the poem has a universal appeal? If so, what is the appeal built in the poem? Yes, the poem has a universal appeal. Normal people should realize that even handicapped or differently abled people are also human beings. The same thoughts, feelings, and ideas also run in them. It is better to treat them normally and include them in all our normal daily activities. What impression do you get about the speaker in the poem? The speaker has dreamed in his life to achieve something. In two or three sentences, describe the speaker in the poem. The speaker in the poem is physically handicapped and wheelchair bounded. He is also deaf and dumb, but he is yearns to have share in life of the world. He and she yearns to included in the normal everyday life of people of this world. Explain saintly patient. The ability to stay calm without complaining even when it is very difficult to do so. Others expect disabled people to behave like saints. They forget that they are just like everybody else. And who is described as an outsider in the poem, the speaker or the others or both. The speaker is described as an outsider in the poem. What do you think can be done to make the outsiders feel inclusive? By making them feel about the life of the differently abled people. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.